first discussion with CMD on the role of dialogue for political parties, the evolving new challenges that we have in our parties, and the history of our parties, changing from individual-based kind of parties to parties that are owned by the people. And I was invited here as the acting Secretary General of the party, but also most importantly as Director of Elections in Jubilee Party. And we had a very candid discussion, which of course we had even visitors, from Denmark, from other countries, to come and share with us how we can actually improve our parties. You know very well that Jubilee was a ruling party in 2017. Actually, it's from 2013 to 2022, where we had 170 members of parliament. But in the last general election in 2022, because of so many mistakes that were done by Jubilee as a party in terms of the leadership and all that, we reduced our membership in the National Assembly from 170 to 28, from 25 senators to 5 senators, from 24 governors to 1 governor, from 1,002 MCAs to 110 MCAs. And with that in mind, we thought that as a party we need to reflect and see where did the rain start beating us. And we found it that it is in the leadership of the party and how we used to handle our members. That is the reason we lost. And our party, Jubilee, has never had or convened a NEC meeting since the inauguration of the party on the 26th of February 2022. Until the day the chairman instructed the Deputy Secretary General to convene a NEC meeting, the first ever after a year, to at least take stock, have retrospect, and look at how we can improve our party to regain our lost glory. In the said NEC, a raft of changes were done constitutionally as per our party, where the vice chair was actually removed and replaced by Honorable Kainan. The treasurer was removed and replaced by Honorable Rachel Nyamai, and the Secretary General was removed, and I was put in an acting position. The Registrar of Political Parties received the minutes and everything to do with the deliberations of NEC, and she agreed with us that the NEC was properly constituted and all the deliberations that were arrived at were constitutional. And that is the reason we are in office. However, those who are aggrieved, knowing very, very clearly that there is an internal dispute resolution mechanism within the party before you move out, they decided to ignore all that and rushed court to try and get a stay and an injunction. We want to say that Jubilee is known as a peaceful party. What we have witnessed here today is totally not Jubilee. We don't fight. We don't have acrimonious disagreements. Whenever we agree to disagree, and we always respect our institutions. The behavior that you have seen today of the former Secretary General to bring along goons to come and disrupt an internationally covered function whereby we had dignitaries from all over the world is demeaning to our party. It is something that is totally unacceptable, and we want to condemn it with the greatest terms possible and tell them that that is not what Jubilee believes in. Jubilee, if you look at our logo, is a dove. A dove represents peace. And we want to tell the former Secretary General, I think he has learned the behavior of ODM too fast. They are known for goonism. They are known for violence. There is no way you can come and try to eject a constitutionally elected Secretary General from a podium
that is not just a party issue, it's an international issue, depict us not in very good light. But I want to say that we stand unbowed. We are not moved. We will make sure that we reclaim our position as Jubilee and make sure that those few elements of those people who believe in Goonism are not tolerated in our party. I know the party internal dispute resolution mechanism and the disciplinary team has taken note of that, and I know very soon they will also be taking disciplinary measures. So we want to say it's a bit unfortunate that they have decided that whatever is happening out there, you know, the former Secretary General is now associated, you know, with, you know, the sufurias and mass action and all that. Jubilee does not stand for mass action. And I want to say it categorically, that Jubilee does not subscribe to the mass action that is being propagated by Azimio. And we want to say, because if you look at the entire architecture of Azimio, Jubilee does not feature there. The presidential candidate that time is His Excellency Raila Odinga is ODM. The deputy designated for Azimio, Martha Karua, is not Kenya. The chief minister designated for Azimio was Kalonzo Musyoka, who is Wiper. The other minister designated, special minister, was Peter Munya from PNU. So where is Jubilee? So whenever they talk about Azimio being in Jubilee, we are not there because structurally we are also not there. We want to urge our people in Jubilee to remain calm. For the record, if you go to the registrar of political parties, Jubilee has the highest number of members. Jubilee, and I want to repeat, Jubilee has the highest number of members in the country. We want to assure them that we are on the right trajectory. We are going to restore our lost glory. We might have lost members of parliament, senators, governors because of the previous regime or because of the leadership of the previous team. But the new team that you have put in will involve you in all decisions that we will be making, and we want to assure you that we will remain true to the call that we are a peaceful party. We don't entertain at all any act of Goonism, any act of intolerance, any act of street demonstrations. We first of all want to explore all avenues to do with peace before we resort to any mass action. So we are not in any mass action, and we are not going to engage in mass action. If Kioni is going to do mass action, he is going there alone. And you have seen, he is not flanked by any leader whenever he goes for those functions. He is not. He is not only accompanied by goons. And we have told him that he is a fast learner. He has learned the bad manners of ODM, who have actually mistreated us, even in the leadership of the House. Good. Yeah. Good. Thank you. Ndirenda kuga muthenya uyu umuthi tukite kana tugukite mucemanio twititwo ni ngwataniro ire cokorwo inyitithanagia ciama ciothe cia Kenya na gwititwo guku ndi mutabariri munene wa ithurano cia Jubilee, na ningi ni ndaheirwo giturwa kingi kia muikariri kana mwandiki munene wa kiama gitu kia Jubilee, na ndatuirwo mwandiki munene wa kiama kia Jubilee thutha wa amemba a timu ira etagwo neki guikara thi igika mathabu ikirora ikiuga atiriri ithuĩ twari na ambunge 170 bunge irahitukire, riu twina ambunge 28, twari na magavana 25, riu twina magavana umwe, twari na maseneta 24 na riu twina maseneta 5. Tukiuria ni ha hihi mbugi agitereire muriha, na niho twamenyire tukiona atiriri ni utongoria muru uria tukoretwo twina kiama, na maundu maria mothe mekagwo kiama-ini matiekagwo ni andu na ngwataniro, mekagwo ni mundu kiraga handu wabici gwake agecirio niguo gugwikwo no niguo gugwikwo, na niho andu acio mahitukirie makiuga atiriri reke tugie na wathi mweru, tugie na atongoria eru. Umuthi ciiko iria tuona Kioni eka guku tuthiete mucemanio tugwititwo secretary generals na atongoria a ciama, tuikarite nginya na andu a mabururi ma nanja, oka na nyanake anake moka mathararia giikaro kiria andu aya nio matunyitagirira, nio matuteithagia na moka guthukia giikaro kio muthi ri
gĩkoragĩrĩria ũhoro wa kwaranĩria na niho mũndũ ũraũkĩũria atĩrĩrĩ angĩkorwo na gĩthũngũ ĩrerwo dialogue rĩ na nĩkuo kwaranĩria rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma ũke na nyanake ũke ũthũkie gĩikaro kĩa andũ rĩrĩa mararanĩria kĩndũ kĩrĩa twathoma nĩ kĩmwe atĩ mũcera na mũkũndũ akũndũkaga otake ndĩreciria Mheshimiwa wa Kioni kahinda kau kanini aikarĩte na andũ a ODM nĩo mamuonia mĩtugo ĩno mĩũru ya kwaga thoni mĩtugo ya gũthiaga na nyanake mĩtugo ya kurumanaga mĩtugo ya kũhũraga thaburia na maũndũ marĩa mangĩ ithuĩ tũrĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ tũikarĩte thĩ na tũkauga atĩrĩrĩ hangĩkagĩa gũtuĩke atĩ kũrĩ ikinya tũkwenda kuoya hihi rĩa kũria thirikari nĩ atĩ ereka rĩ tũgoka kũrĩ inyuĩ kĩama kĩa Jubilee kũringana na watho ona ũngĩthiĩ kwa Registrar of Political Parties kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo kĩrĩ na amemba arĩa aingĩ tondũ nĩ twandĩkithia atĩ amemba arĩa aingĩ 2017 na 2013 nĩ twandĩkithĩtie amemba aingĩ mũno amemba tũgũcoka kũrĩ inyuĩ tũmũria atĩrĩrĩ nĩ makinya marĩkũ na marĩkũ mũkwenda tũthiĩ na mbere no kĩama gitũ gĩtigũkorwo gĩgĩathwo nĩ mũndũ ũmwe ũrĩa kĩratũrĩte gĩathĩtwo nakũ atĩ ũmũthĩ okĩra eciria atĩ ũmũthĩ nĩ maandamano agathiĩ maandamano na akauga atĩ mũrũgamo wa kĩama nĩ maandamano gũtirĩ gũtũgwĩtĩkĩra gũthiraga njĩra kau na nĩkĩo tũkwenda twĩre Kioni mĩtugo ĩyo wonania mũthenya wa ũmũthĩ ĩyo ndĩrarũgamĩrĩra kĩama gitũ kĩa Jubilee kĩama gitũ kĩa Jubilee rũri rwakĩo nĩ ndutura ithuĩ nĩ tũĩ ndutura ĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩra thayũ mĩtugo ĩyo nĩ ya ũrathoni nĩ mĩtugo ĩtarĩ ya kĩama gitũ na ndĩreciria no ũrĩcemania na kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũngaga mĩtugo kĩama-inĩ gitũ ithuĩ tũtikũhanyũka igoti-inĩ ũrĩa mũhanyũkaga igoti-inĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ kĩama gitũ nĩ kĩrĩ honge iria itiganĩte iria ikoragwo ikĩramata kĩama rĩ tũkũmũtũma o kũu ĩrĩa ĩtano internal dispute resolution mechanism na nyamũ ĩtagwo disciplinary tũkũmũtũmũra kũu tondũ ndeto cia nyũmba rĩ itirutagwo na kũrĩa nja nĩ tuona ũhoro ũrĩ wa thoni mũno ũkĩmenyaga atĩ kũrĩ ndeto twĩnacio cia gũkũ gwitũ nyũmba no gakagũtuĩka atĩ ndeto icio nĩcio ũrarehe kĩng'ang'a-inĩ ĩyo tiyo mĩtugo na mĩgendere ya kĩama gitũ kĩa Jubilee nĩ tũgũkũmithia na tũkwĩra atĩrĩrĩ ona wathiĩ maandamano macio mũreciria gũthiĩ maandamano rĩ thiĩ ũrĩ wiki na ndũgathiĩ na ngobia itũ ya Jubilee tondũ Jubilee kĩama gitũ gĩtiranyitanĩra na arĩa maramba gũkorwo makĩhũrana na thirikari kahinda-inĩ gaka harĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho gĩtĩ-inĩ na thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho gĩtĩ-inĩ kĩndũ kĩrĩa tũngĩka kĩega ndagĩka ĩno no kũmĩhe kahinda ĩtũrutĩre wĩra tondũ rĩrĩa bũrũri waragĩra mũndũ wothe rĩrĩa kwagĩa na mathĩna rĩ twaragĩrwo ithuothe thirikari onayo nĩ yambe heo kahinda rĩrĩa nĩ tũkamwĩta maremwo nĩ kũruta wĩra nĩ tũkamwĩta o inyuothe mũrĩ members ya itũre tũkamwĩta na gũkorwo nĩ Kasarani kana kũrĩa kũngĩ tũkamwĩta tũmũria atĩrĩrĩ nĩ makinya marĩkũ mũkwenda tuere thirikari ĩno no mbere ya hau ithuĩ tũtiĩtĩkĩra gũkorwo tũkĩnyitanĩra na arĩa magũkorwo makĩhotomia thayũ wa bũrũri ũyũ witũ.